viewers, friends and family, welcome back to my channel Lajob Recipes by Anika. আজ আমি আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আমার রেসিপিটির নাম হচ্ছে চিকেন মাসালা বিরিয়ানি, অথবা আপনারা বলতে পারেন চিকেন বিরিয়ানি। সো আই হোপ আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগবে আমার এই রেসিপিটি। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং আমার সাথেই থাকবেন। থ্যাংক ইউ। সো ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি চিকেন বিরিয়ানি। সো চলুন দেখে নিই তার জন্য আমার কী কী উপকরণ লাগছে। এখানে আমি সব মশলা নিয়ে নিয়েছি। এখানে জয়ফল আছে, জয়ত্রী আছে, এলাচ, দালচিনি, তারপর হচ্ছে লং, কাবাব মশলা, জয়ফল, কালো গোলমরিচ, সাদা গোলমরিচ, এগুলো সব নিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি মাংসটাকে ভালো মতো করে ধুয়ে টুয়ে মশলা মাখিয়ে দই টই সব ধরনের আদা রসুন পেস্ট সব মশলা দিয়ে আমি এটাকে ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম আগের দিন। অ্যান্ড এর মধ্যে আমি নিয়ে নিচ্ছি আমার রান্নার জন্য লাগছে এখানে পেঁয়াজ এবং তেল। তো চলুন আমরা রান্নার প্রসেসিংয়ে চলে যাই। আমি এখানে পাতিল বসিয়ে দিয়েছি, এর মধ্যে এখন আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি। আমরা মাংসটাকে রেডি করে নিব। তো এখানে আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, আমার পেঁয়াজটা হালকা লাল হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে সব গরম মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করে রাখা মুরগির মাংসগুলো সব। এখানে ভিউয়ার্স আমি 2টা ফার্মের মুরগি নিয়েছি, 1.5 কেজি চাল রান্না করব। সো ভিউয়ার্স, সাথে থাকুন, ফিরে আসছি 10 মিনিট পর।
এখন আমি প্যান বসিয়ে দিয়েছি। আমি এখন আলুগুলোকে লাল করে নিব। আমি পানিতে সিদ্ধ করে নিয়েছি আলুগুলো। আমি এখন একটা একটা করে তেলে লাল করে নিব। তেলটার মধ্যে আমি হালকা চিনি দিয়ে দিচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, এইভাবে করে আমি আলুগুলোকে ভালো মতো করে সবগুলো লাল করে নিব। সো ভিউয়ার্স, আমার বিরিয়ানির জন্য চিকেনটা রেডি হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি চালটা দিয়ে দিব। তার আগে আমি আপনাদেরকে দেখাই, আমি এখানে যে আলুগুলো সব ফ্রাই করে নিয়েছি বিরিয়ানির জন্য, সাথে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে রেখেছি। এর মধ্যে আমি কাঁচামরিচ, দারচিনি, এলাচ, কাবাব চিনি, ব্ল্যাক পেপার, কাঁচামরিচ সব দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আমি কেওড়ার জল, গোলাপ জল দিয়ে, পোলাওর রং দিয়ে এটা রেডি করে রেখেছি। সো ভিউয়ার্স, এখানে আমি চালটা ধুয়ে নিয়েছি। এখানে 1 কেজি চাইতে একটু বেশি চাল আছে। সো ভিউয়ার্স, এটাকে এখন আমি মিশিয়ে নিব ভালো করে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার সব মশলাগুলো। তার সাথে ভিউয়ার্স আমি দিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানির মশলা।
এখন ভিউয়ার্স আমি এর মধ্যে পানি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো, যতটুকু আমার চালের জন্য প্রয়োজন। আমি এটাকে বলক দিয়ে নেব। আমি আমার বিরিয়ানিটাকে এখন চাল টাল দিয়ে সবকিছু দিয়ে দিয়েছি। একটা বলক আসলেই আমি এটাকে দমে দিয়ে দিব। আর আমার বাকি যে বেরেস্তা আছে, আলুগুলো আছে, এগুলো সব আমি দিয়ে সেট করে নিব। সো ভিউয়ার্স সাথেই থাকুন, ফিরে আসছি 10 মিনিট পর। আমার পোলাওটা মোটামুটি হয়ে আসছে, হাফ সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন এটার মধ্যে আমি ভেজে রাখা সব আলুগুলো দিয়ে দিব। সব আলুগুলো আমি পাতিলে দিয়ে দিয়েছি। এখানে এর উপর থেকে আমি আর একটু বিরিয়ানির মশলা দিয়ে দিব। তারপর আমি এর মধ্যে ঘি দিয়ে দিচ্ছি ভিউয়ার্স। তার সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি কেওড়ার জল। তারপর দিয়ে দিচ্ছি রোজ বাটার। দিয়ে এখন এটাকে আমি দমে রেখে দিব। এরপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি আমি কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা। আর দিয়ে দিচ্ছি একটু রং। বাকিটা একটু পরে দিব আমি। সো ভিউয়ার্স এই হচ্ছে আমার বিরিয়ানির ফাইনাল লুক। এখন এটাকে আমি দমে রেখে দিব প্রায় আধা ঘন্টার জন্য।
সো ফিরে আসছি আধা ঘন্টা পর, সাথেই থাকুন। সো ভিউয়ার্স, চলুন দেখে নিয়ে আমার বিরিয়ানিটি হয়ে গেছে কিনা। সো ভিউয়ার্স, দেখেন আমার বিরিয়ানিটি পুরো ডান। সো এখন এটা আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। দেখেন কতটা লোভনীয় আর কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতে। সো এটা এখন আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি, আমার সাথেই থাকুন। সো ভিউয়ার্স, দেখেন আমার চিকেন বিরিয়ানিটি কি সুন্দর রেডি হয়ে গেছে, দেখতে কতটা লোভনীয় এবং সুন্দর হয়েছে। সো আই হোপ আপনারা বাসায় এইভাবে বানিয়ে ট্রাই করে আমাকে জানাবেন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আমি আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ আল্লাহ হাফেজ।